Week. Welcome to NTV and Spark TV. Mwasuze Mutya, dear Ugandans, n'abantu abatulaba okufuluma ensalo za Uganda. Abali ku X Live, abali ku www.ntv.co.ug. Thank you so much for also tuning in. The show is proudly sponsored by Rose from Uganda, Bio Oil and Fit Foods. Mwebali nnyo mwebali okubeera nga Mwasuze Mutya ekyali ku mpewo era ng'eweereza abana Uganda. Olunaku olwaleero nina eyali 89th Guild President of Makere mwaka 2023-2024 ate ono era yali NUP Secretary Mukono District nga tanagenda mu Parliament era ng'ono yasoma ebyamawulire tuyite ebya journalism and communication. Omuntu ono gwenjogerera katikati yamaze okulayizibwa era nga ye mubaka wa Parliament omulonde owa Mukono South. Nina omwami ono tugenda kubanga tugerako ku nsonga z'obukulembeze era mu kutunula ebyafaayo is one of the youngest MPs we have in the 12th Parliament ng'ogyeko Lenia Charity. Ono main emphasis oba byasinga okutalako essira ebyempeereza, ebyenjigiriza, ebyenguudo, ebyobulamu n'ensonga z'abavubuka obutabeera na mirimu. Ayiwaawo omuvubuka ono yeewaddeyo ng'ogyeko okuba nti abantu bamulanga omwana omuto naye ye yekkiririzaamu ate nga ndowooza kye kisinga obukulu. Ne mu lugendo luno of course tugenda kutunula ebintu ngeri gye bikyuseemu ebyobukulembeze wano mu Uganda n'okulaba nti kati abaana abato abavubuka nga bano basobola okuvaayo nabo ne bagamba nti nedda nsobola okubaako kyenkyusa, nsobola okubeera eddoboozi lyabo abatalina ddoboozi ate nange njagala eggwanga libeereko n'enkulaakulana live wano we liri ate ligendeko ku ddaala eddala. Ndi ne Honorable Robert Maseruka era nga aba mu NUP, yes, National Unity Platform yo tugenda okuba nga tunyumyako naye olunaku olwaleero paka ssaawa 4 nange Stella Nante Mwasuze Mutya. Munange Robert mbadde nkyakugamba mbadde nerabidde Honorable sorry Honorable mbadde tutandikawo nga twogera Oluganda tupakisinge so that okimanyira bulungi okwadressinga n'abantu mu Luganda. Gyebale kubasuza otya ekiro kiri kyagenze kitya amakya gali gatya? Basebo ne banya abatulabira n'abatuwuliriza erinnya Maseruka Robert, Guild President we Makerere University ow'ekinana omuwandiisi w'ekibiina ky'NUP wa Mukono District ate bwe njogerera kati omubaka wa Parliament yakamala okulayizibwa ku kifo kyo Mukono South 2026-2030. Ndi musanyufu nnyo okubeera ku NTV wano weewale kutukyaza ne basa ne ba producer baffe abakola enteekateeka okulaba nga programu eno egenda mu maaso abatesitesi baayo. Mwebale nnyo mwebale ddala mwebale kutulowoozaako yonna gye muli Abannayuganda twongera okubazaamu essuubi nti bujja kukya lumu Uganda empya gye twogerako tujja kugiyingira. Kogeddeko ne Smile obadde ongamba wano bakusanze mu parking ne bakugamba lwaki weevuga? Bansanze mu parking ne baŋŋamba lwaki neevuga kati nenga gino emyaka emito ofunayo omuntu akukwatirako notebook. Amaanyi gakyaliwo obwongo bukyakola bulungi noti bukukyaso gikwata omukono nga tegukankanye obudde bwe binatuuka birijja naye kati katusigale nga bwe tuli. Ab'emukono bali batya? Abantu baffe ab'emukono bali bulungi, abantu baffe ab'ekisoga Ntenjeru, Nakisunga, Kome, Mpata, Mpunge, Katosi ne Nakisunga bali bulungi, ne Namuyenje Gyenvudde okutambula okujja wano nabo bali bulungi, twebaza Katonda. Embeera yaffe yokka yembi fenga abantu tuli bulungi naye embeera eggwanga mwe tutadde yokka yembi naye nga abantu baffe bali bulungi abo abafunye ebirungi twebaza Katonda ate abetatambulidde bulungi Katonda abasaasire. Omuntu otulaba atudde wano waliwo engalo oba abantu abamuwumbawumba okulaba omuvubuka obuvunaanyizibwa atudde wano muliraako roles of the people abakukuzizza ekiki kye bakoze mu bulamu obwo? Okusookera ddala njagala okwebaza Katonda olw'obulamu bwaffe, nebaza Katonda olw'abakadde bange maama wange Nanfuka Josephine kyemmanyi gyali eyo alaba obadde ombuuzaawo ng'amulaba ku soyaringiini. Nebaza baganda bange abaakola omulimu ogw'okulaba nga tutukaano we tuli. Nebaza campaigning team eyali nnene nnyo banoonya akalulu ekiro n'emisana kubanga baategeera omulimu gwe twali tuliko.
so mbebaza nnyo yonna gye bali amanya bwe mba nsobola okugogera nnyinza obutagamalayo bamukulu Kisekajja bamukulu Kiyimba gye bali eyo bakola omulimu wamu n'ettiimu zaabwe ez'enjawulo okulaba nga tutuuka wano we tutuuse naye mu byonna siyinza kwerabira buvumu bwampeebwa n'amaanyi agampeebwa omukulembeze w'eggwanga omulonde ow'abantu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mukama wange yonna gy'oli njagala okwebaza singa tewali gwe singa nano tetuliiwo. Entire generation yaffe otulaze nti we are not too young to lead. Titoli muto nnyo okubaako n'ekyokola mu bulamu bw'ensi muno. So there is no doubt whatsoever he has made a contribution to this country. Era yonna gy'oli mukama waffe tugamba obudde lubanga butuuse okomawo tobeera ku pressure naffe bewateekateeka tuli beeteefuteefu okutwala omulimu mu maaso. Wano nno okufuukaako omukulembeze ng'okyali mu university ate nawo bwali buvunaanyizibwa nate era obwatema emiwaatwa gwe osobola okuyita ate okufuna more bigger responsibilities. Tell me about that experience era waleka print ki emakirira awo ng'oli mukulembeze? Okusookera ddala ffe twagenda okulembera akasozi k'abayivu e Makerere ng'embeera yaayo embeera y'e Makerere nga tuli mu turning point twalinganga abali mu transition. Twagenda okutuuka physical elections bazijjeeyo tulonda online, physical campaigns bazijjeeyo nazo zikolera online nti oteekeddwa kusindika posta n'ebisigadde, social events bazijjeeyo. Naye newankubadde tulina ebintu bingi bye twakola kyesiryerabira nti ensonga lwaki olunaku olwaleero abaana banyumirwa freshers bo banyumirwa baza n'ebisigadde. Maseruka Robert nze yabisaba nga bimaze okumala emyaka ndowooza ng'ebiri oba esatu nga tebibaawo ne bikomawo e Makerere. So buli wabaayo freshers be Makerere ntula emabega ne ŋŋamba Mukama weebale nange buli badijja bye baleeta buli abaana we bagenda nga bagenze kunyumirwa nange mpulira essanyu nti I made a contribution to what it is now. Ensonga z'abayizi bano ababeeranga bava aba dropping out of university because of maybe school fees and everything, tuition, abatamaliriza abatatula na bigezo, tuwulira nti olina okubeera ng'owezezza ebitundu 6 ku tuition okutuula. Kati ate baabikyusiza kati ebyo byonna byakyuka naye watagwatako tafaali ki okulaa mu kusookera ddala bwe nali guild president ebimu ku byandeetera n'okuraninga was because of embeera y'abaana gye baali bayitamu kuba was a private student so nali manyi biki bye bayitamu okusasula tuition. So bwe nalaba ng'okusookera ddala kiri eri the university okusalawo oba bawa 60% oba obutabawa. Nti yeekera ku makya neesalawo nti nga guild president osobola wandika nobagamba nange mbasaba naye tekiri mu mikono gyo kyova olaba okisaba. So bali ne basalawo nti tukibawadde olw'embeera eriwo. For example mu covid time wetwalina okuwa ensonga ya covid abaana baffe okubanga babaleka ne bakola ebiki ebibuuzo nti embeera y'abazadde tennatereera and also post covid emyaka egyo egyasooka. But currently university esobola okugaana kubanga eyinza ogamba ffe tetunnalaba nsonga yonna lwaki abazadde tebakola ki tebasasula. So what I did is I ran a campaign called Save Makererian. Ne Save Makererian was specifically for private students. Ne tuggulawo ne tugamba buli muntu tunoonya ssente zonna neziba nusu 10 nga zigenda kuyambako omwana okumusasulira ssente ozireete ne tugenda ne twenyigira nga guild president singa abadde nga n'enkolagano nga video nga tuwoza mmotoka tugezaako kulaba nga we can help that one tugezaako kulaba nga we can help that one student okubanga asomayo otali those hardships. So good enough we managed to pull off. We helped a few students. Project yaffe eyinza okuba teyagenda wala nnyo but the fact that waliwo abaana abajjanga bafuna ssente ne bagenda ne basasula. For example tuyinza okuba tetwasobola kuyamba babukadde 6-7 nga baba banja tuition naye omwana abuzaako emitwalo 4, 3, 5 for those who were able to help. That was doable kubanga twali twagala tuyambe ku bantu abawerako naye nga buli omu tumuwako amount gy'asobola okutambula nayo. So yeah, that is what I did as far as that is concerned, but also it is not that sustainable kubanga oso kikola ng'ogamba abaana nti wemufuna mukomyewo naye abaana era tebafuna. You get the point. So genda okwesanga ng'okukikola buli semester it might be really hard. But also other students may have huge debts
oli alina obukadde 14 mu bubanja kuva ya 1 oba 10 oba 7 abadde ajja akozesa that 60% waiver so bugenda otuuka naye natuuka n'ekiseera nenkwatagana ne parliament ne bapresenting ensonga eyo bakkiriza abaana batuule ebibuuzo because at the end of the day really woba olina essubi mu baana bano ng'omanyi bagenda okubeera ba civil servant ng'omanyi bagenda okubeera ba health workers ng'omanyi bagenda okubeera ba pilot abenkya n'ebisigadde ba engineer bwe bafuluma essomero bagenda kugatta ku economy kyansonga nnyo okubalowoozaako at this earlier stage you come and be part of the journey omwana tojja buzigamba nti kati tunoonya basawo n'omupiikinga in the process beerawo abaana bayambe kubanga ebafuluma naye obasaseyo basasuza era bagatta ku economy yaki yaggwanga so that was our reasoning ne tukola ne petitioning mu government basobole okulaba nga bakendeze ne ku tuition kubanga era yefe abana-Uganda education is part of the rights that we have in chapter 4 of the constitution abali ebbali eri bagamba education ya Uganda ya bay education ya Uganda ya bay but also they will tell you that Makerere University yemu ku university zikyasinze okubeera ku lower price eringa UPE ngerageranye ne standards nti eringa UPE ya university kyasiza okusasula sente ntini naye nganze nasasula ngo obukadde 2.45 kati yeba UPE some semesters 1.49 1.8 nebifanagana bwe bityo so it is so important okutegeera nti abaana bano betu training esaawa zino be bagenda okuvaamu aba we should have an education system where we do not just have results. We need to be making citizens from the education. So kikulu nnyo kubanga abaana baffe tubagoberera na biki bye bakola. Wow. Nakulabako ko ebifaananyi byayo tubanga oli mu kooti ate gwali gubadde ki? Nga ndi mu kooti. Nina kati omukulembeze waffe ow'enkya ate kati kiki? Bwe nali e Makerere University nga nkyali guild president waliwo corruption scandals ezali mu parliament bino ab'ebitaano ab'ebina bano ba commissioner bano baani n'ebisigadde so we mobilized ourselves ne tugamba we should march to parliament okuteekayo petition yaffe nti tukoye enguzi mu parliament tukoye enguzi mu ggwanga tukoye enguzi mu abantu abaholdinga high offices and yet there is no accountability so mwenzijukira omwo nge of course leading Makerere University nalina okukulemberamu mu baana okulaba nga tugamba kuba twagendanga twandisa ebipande seno to corruption oba muggalewo parliament Anita must go Anita must resign those were the statements then okunjoola kwebanjoolamu bona okulaba mukama wange nekyo tekyakugwesa mu maanyi kubanga for all my time nali testing angako ngeri gye bakwatamu bantu so mine was a rough one ne bantwala because nali nkulembeddemu abaana unfortunately nze bansangana ku koti balina be bakwata n'engenda okubajjayo no in the process bali baba mabail kati nenjagala communicating eri eggwanga nti ffe tetugenda kulekera awo ndowooza nayogera police eri awo ne bagamba that one that one so ne bampiikinga ne bantwala ku CPS spent like around 4 days ne bantwala mu kooti nengende luzira for my first time ever so it was an experience nti nali siyingirangako kukomera obulamu bwange bwonna nga nekaba kaduukulu ka poliisi nga sikalabangako so for the first time ne bantwala mukomera nentuukayo naye ekyanyamba nagenda osangayo nga balina ndowooza bandaba ku TV awo nga bantwala nagenda Mr. President mukomera ne banoonyeza uniform awo yayero okujambalako obwambazi wali oba serebu ne banoonyeza uniform yange eyayero banfunira nampale empanvu banfunira empale empanvu ne banfunira bulungi nga ntambula mpeddeyo bulungi ng'omusiba ajjudde so mukusinzira ebigenda mu maaso era still kubanga by then were protesting ng'olaba ebigenda mu maaso mu ggwanga transparency accountability corruption ng'ogamba nedda bwakiriko fe abavubuka tugambe nti nedda kikoma kwabaddeko naye moving forward tugenda kubanga tukolawo ekyenjawulo tugenda kuddayo to that conversation but again you getting into parliament nateera bwali buvunaanyizibwa nga bweyongerako so tell me about that whole decision naye omanyi
kati bwe nvudde ku kino kati ate mbaka kirala ky'okubeera omubaka wa parliament. How we made that decision? Yes, how you made that decision, and also that nogamba kati ngenda kukulembera district number. So just to take you through all the time of all those protests and so on okuwakanya parliament n'ebisigadde, I'd already had an interest and I was already out there because as guild president I developed this interest too way much early as far as the last term. So nalinga njitunulira in form of I think we can have a contribution to this country. Nothing of my age came into my mind of what I'm going to explain to people. Tewali chance jira mu bwongo ku ngeri ki gye ngenda okunnyonnyola abantu emyaka gyange n'ebisigadde nse nalaba bwetaavu natunuliranga paalamenti eddoboozi lyaffe oba oli awo nga mpulira nsobola okwogera ebiruma abantu okusinziira ku budde bwe twalimu. So neŋŋamba neŋŋenda ne neesimba okuba guild president, abamu bampeera sasa zino bwe bansanga baseka nti kale yatugamba nga ajja okutusaba nti mumpe akalulu kuba ngenda kwesimbawo Mukono South. Nabagamba nga straight away nti bannange this is only a stepping stone naye njagala genda neesimbe weeri nalabye waliwo obwetaavu. So Katonda natuyamba. So all the time bwe namala okuyitamu I used it as a chance ogenda okufuuka inspiration eri abaana baffe eri bazadde baffe abakyawerera abaana nti kikyasoboka abaana baffe musigale nga musoma naffe. We came from background such as yours tusomera mu mbeera gye mulimu naye ebisoboka n'ebisigadde. Little did I know nali nkola besi yange ey'obutwa kuba bonna bagenda okufuluma essomero nga they have seen this person abamu wagenda ng'okuvayo nga bagamba you are my role model ate nga naawe kyetaaga bangi ab'okulabirako but because they are in secondary balaba nabo if they get where you are at least bajja kuba balina contribution gye batuuseeko. So ne tukikola bwetu ne tuzimba besi yaffe. Thank my party ne batwesiga because they had seen but also when they checked the ground n'ebisigadde ne bye twayitamu process yonna ne banneesigisa ne kadi yaffe ya National Unity Platform and that was bw'ogamba nti ne bakebera ebyali ku ground neki tubadde tunywamu kacaayi wali n'ongamba nti nagendanga ne mu masomero mu bantu nga mbeeyanjuliranga nze alona amakulu agali mu ekyo because omuntu omulala ajja buzinga bwazze abantu ne baba tebamumanyi naye nga alina ne ideas zali abo batera kuba bagagga kati ffe abaavu omwavu kanyampisa mu kalulu abantu olina okubeera nabo abantu olina okusaba nabo gendako mu makanisa genda mu mizikiti genda mu masomero balambule ku health centers kubanga guess what be bantu bogenda okukulembera. Naye ekyo wali okikola out of kandabe ebaluma nsolo bitereza oba nti ngenda mu parliament naye kambayiteeyitemu mumanyi because for any case nali nkikola nakwagala. There is no way I would go out there and frustrated ye kati ngenda. I used to do it out of love associating with people kumanya embeera yaabwe and that is how you would meet friends. That is how people would abantu weba pledging anti nayo manyi ze ngenda beera coordinator awo wano guno mulimu ngenda gukola wano because of what I have seen. Obalambule ku bisaawo obalambule ku tournament zaabwe you sometimes nawe zizo ozisetting up abantu because abakulembeze baffe unlike those times bino bibagamba scarcity is power. Scarcity is power not in the electorate. Ku mulundi guno gwe kasitobula ku balonzi olwoba ogenze twakulonda kutukiikirira. Sometimes it is even so hard okulaba biki byokiikirira kubanga n'embeera gye mukoleramu ng'ababaka ba parliament tugikola ki tugiraba but beera naffe katukulabeko ng'osaba naffe katukulabeko ng'ozannya naffe let us feel mu paini yaffe nti tufiiriddwa oli naffe oli kulumba oli wamu naffe mu mbeera yonna gye tuyitamu we need to okubeera n'ekyo nti Maseruka agenda okubeera mu naffe emirimu gya Buganda bulungi bwansi n'ebisigadde. People need to feel that you're closer to them than ever before. So and not because you're running or something of that kind. N'obutabatya olumu obwavu busobola obeera ng'olowooza nti bwe nababeera mbagenda kunsaba ssente naye era nga tonnatuuka era wali tolina ng'obabeeramu. So nevertheless abantu genda obabeeremu because at the end of the day be basalawo
omukulembeze bwabwe kyagenda okufaanana. Okay, wow. Tukyagenda maaso kana tetunaba kutuuka kuwumulamu naye awo of course bantereddeyo ka video wali oli mu balonzi bo n'okuba talaaga. I don't know what some of the challenges mu campaign because ovuganya n'abantu balina ssente babaddeko the incumbent kangeze Fred balina ssente balina influence balina amaanyi. Tell me gwe wasukwayiringa otya winiyo n'ogamba nti kati obuwanguzi nze abulina. Bw'obanga osazeewo okukola ekintu sokolekerawo okulowooza ku negative zonna. Bw'oba oyagala kuwasa mukazi sooka ove mu kunoonya divorce rates eziri mu ggwanga kuba oyinza omaliriza towasizza. So whereas nothing was in my favor, I can say, apart from me being with the point of I've been guilty president. Twajja mu mbeera nga ffe obuvunaanyizibwa bwaffe twagala kukwata ebyo bye tulowooza constituency yaffe byeteekoddwa obbeeramu ne biki bye tugirowooleza ebirungi ne tubiteeka mu bantu baffe. Kaakati nga it is entirely kyali ky'abantu kusalawo nti oba this is the best candidate. Nze ekyange ng'omuntu sigenda kulowooza ku biki bananonde oba tebannonde naye ngenda kukola ekyange ekyo n'ekikakasa nti abantu bano bakola ki batuteekamu obwesige. Kati ekyo bw'omala okikola omulonzi ne ku ssaawa esembayo asobola okujjukira point gye wayogera ng'emukwatako n'alonda ggwe. So tekiri mu mikono gyo kisigala mu mikono gy'abaki gy'abalonzi ebyo bimala ng'ogattako essaala. Yes, I know. Yeah, it's very important. After doing very good campaigns, after being a very nice person to everyone, kneel down and pray, because at the end of the day, the one who chooses leaders will convict the numbers that you want for you to be voted. Yes, wow. Aidanga tulaba of course was securing a win wakamala okulayira and nabadde njogereko ko n'omukulu former Kampala Road Mayor Elias Lukwago nga twogerako amakulu agali mu kulayira abantu nga wogambye nti mu kutandika wali wagenda abantu naye kumanya bibaluma nfune nange wentandikira wembanga amba service delivery biche ebiriwo wano nga bibulamu empeereza naye bwe batuuka mu parliament abantu atakatwe okuddayo okulinnya ekigere wali wa neighborhood yabagita batya namuyenje akaze namuyenje nogamba inze okudde namuyenje ekitegeera kati ekisanja ekyetano kiggwako ng'omuntu akoze ki tazina abantu you know. So tell me about that whole amakulu ago gwe mukulayira muli kyaba ku mutima you know and that experience, what did it mean for you? Okusookera ddala, it was my first time to swear in as a member of parliament. Naye nali ndayiddeko as a guild president, as a GRC from Makerere University. But you see, it comes off with a lot of conviction. Nti siri mu kulayira bulayizi, siri mu kuwanika Bible for the sake. Okujjako nga waliwo abakikola for the sake. But you are on record olayidde okukuuma constitution n'okugoberera n'obutaswaza ggwanga lyo at any point. Naye ate n'ekisinga obukulu oba olayira awo omanya abantu abakuyamba abakuleetera okubanga olayira. Kikulu. Ontegedde bulungi nti it is not about you being in parliament. Waliwo abantu abakulonda ogenda obakole ki obakiikirire. Kale newankubadde bibanga ebiganye, newankubadde olinga agenda olemerwa n'ebisigadde, ojjukiranga nnyo abantu abateeba akakuluro, ojjukiranga nnyo abantu. Tuyina abantu abatuulanga eyo mu nnyumba zaabwe nga tebasobola nakudduka kujja ku street naye nga ye agamba oyo omwana ngenda kumuwagira. Conviction omuntu oyo gy'ayina nga tosoose mugulira sukaali, mugulira mugaati n'ebisigadde, kitegeeza okukikiipinga ekyo kisobola okgenda singa otandika obbetiste kuba okwagala wasooka basemberera. Kye kikulowoozesa nti bagenda kweyongera okwagala ate ng'obeeyawuddeko after swearing in. So it is important not only to me nga bwe nkyebuulira even to the other leaders nti abantu batulonda batulinamu nnyo essuubi. Si kuba tuli balungi nnyo batutuukiridde, probably twabalaga nti yeffe abagenda okubasemberera okumanya ebizibu byammwe ffe tugende tubakiikirire.
toyinza kwongera kumanya bizibu byabwe ng'obeeyawuddeko. Toyinza kubanga obadde olina muyenje kakati bamaze okukulonda oba omaze okulayira n'ogamba owaayo awanyuwa ewaawo anti ogenda okuddanga ne neighbour we yali aguza sukaali akulaba ng'omuntu omupya so nga ate luli baali bakulaba ng'owaabwe. So it is very important okusigala mu bantu baffe nga tutambula nabo. Okay, olutuulo olusooka lugenda kubeerayo nga 25. That's I think next Monday. Yes, Monday. 25th of May. Era ku lunaku lwe lumu bagenda igwanga abakulembeze bagenda olonda speaker wa parliament kone deputy we. Naye mweno race twagala okulaba opposition oba yeteeseteese etya okulaba nti despite the fact that waliyo numbers ntono nabo beekumaakuma ne bagamba nti ddoboozi tugenda kubanga tusembeza ono era tugenda kuwagira ono. Weewaawo katusoka tumulemu katono nnyo ate tukomawo tulaba endowooza ya Honorable Maseruka. Okyali ku Mwasuze Mutya, proudly sponsored by Rose from Uganda, Bio Oil, Fit Food. Namwe mwebale nnyo okubanga nti making sure nti Mwasuze Mutya ekyali ku mpewo ng'ebaweereza ereeta abantu nga bano abavubuka abeegomba okuweerezaako mu parliament oba okuweereza abantu in any field nabo baddemu amaanyi bategeere nti basooka okwekkirizamu ate bakolawo ekyenjawulo oba ne baleetawo enkulaakulana mu ggwanga. Tubadde tuwumuddemu nga tubadde tunywamu era nate acayi akalala n'ogamba nti naye billion esukka mu 3 just ogula emmotoka. Ebintu bino ebigenda maaso speakership race eno waliwo cleansing of the parliament kati ndowooza bakicleansinga bulungi nnyo balabe nti mugenda otuuka at least waliwo nga system ezizimbiddwa okulaba nti nammwe mucontinuinga with the good work. Naye gwe mukulabako ebibaddewo nga sanctions zibatadde ku gundi investigations zigenda mu maaso ku Anita okirowoozaako ki and why do you think that she's being kunoonyerezebwako? Well, I think, you see, a good government will only be true to run under good policies. Government ennungi erunningira ku nkola rather than individual interest. When we at a point bwe tuba mu kiseera nga ebyobufuzi biri waggulu w'amateeka kiba kizibu nti tutuuka ekiseera ng'eggwanga nga tetukyatambulira ku mateeka wabula omuntu yenna ayina ekifo eky'ebyobufuzi waggulu byayagala bye biba bikolebwa okusinga amateeka nga bwe gaba galagira. So kikulaga ne loopholes eziri mu system kubanga bwe tuba tumunoonye bwe tuba for example saga egenda mu maaso bwe tuba twogera ku speaker kati yatuuka atyo kubanga ssente ezo zonna ziyina omuntu omu kitegeeza waliwo loophole kitegeeza mu kiseera bwe yalina obuyinza amateeka gaali tegamukola ki tegamukwatako gaali mwinaasha gaali awo nga gatudde nga tegalina kye gasobola kukola. But also secondly nti ebyobugagga bino byonna tugenza okubiraba tuffe tuzze nga tubiraba ennyumba lwakuba waliwo empya ze twakalaba naye investigation eyandisoose yandibaddewo olunaku lwe yatwalaba MPs tutuga nti ennyumba ennene bisenge 3 nga bw'obiwulira n'ebisigadde maybe twanditandikidde awo naye olw'okuba interest y'abannabyabufuzi yali tennajjamu kati yayingiddemu but kituzaayo ku ngeri eggwanga lyaffe gye liteekeddwa okukola ki okutambula kubanga kya nsonga nnyo okumanya nti bwe kiba tekinkutte leero enkya kinkwata ekintu ekigenda okutuyamba ge mateeka ago tumanye nti teri muntu agenda disukka buli omu at the end of the day nakubeera wansi waalyo oba oli president wa ggwanga oba oli speaker wa ggwanga rule of law buli bwebula mu ggwanga ogenda okwesanga ng'abantu bakola bye baagala bwe batuuka ku level nga baba bali waggulu balaba balinga ababasukkako nga nabo babakima so kisigala nti fight esigala eri waggulu amateeka ne gasigala eno wansi nga go gali mu kustrugglinga. But also it goes back to kibuuzo kye wabuuzizza ekibiina kyaffe. You see sinalaba kibiina kirimu bantu bagezi nga kya National Unity Platform kubanga ekibuuzo kino bazenga bakitubuuze mabega nti naye ku speaker muliwa. I know. Just imagine ekibiina kyaffe kyakola statement yonna omwezi nga gumu oba ebiri emabega nga kigamba kitya singa kale twagenda ku makya ne tugamba nti kati tulina Nobert Mao
era tuli mabegawe oba tuli wanita amongo era tuli mabegawe omuganda agamba nti ogusula gukuwa empoza they give time obudde babuwa obudde ne balaba kiki ekigenda mu maaso so ekibiina kyaffe kyali kigezi nnyo ekyokubiri ffe ng'aba NUP abakkiririza mu kibiina kyaffe tulinda statement egenda okuva mu kibiina kyaffe bwerikeera ku makya negamba nti n'okulonda omubaka wa paalamenti tiffe tetwetaaga kwenyigiramu ate first sitting yonandabayo yes kubanga tuyina abantu abakeera ku makya ne batuwa obwesige nga tugenda ne batuwa kaadi yaabwe tebiteekeddwa kubeera nti tukanya n'ekibiina obwongo bwaffe bukkiriziza nti kati kino kituufu oba ontegedde bulungi nti ekibiina kisobola okusalawo n'ekintu nga tewandikanyiza nakyo naye olw'okuba oli wa kibiina n'ogenda direction yaki yekibiina kati abantu bangi badde nga basaba bulijjo tukoze tutya ye NUP muliwa ye muleesaani n'okuleeta tetulina gwe twaleese ontegedde bulungi so meanwhile there would be people that have interests naye eddoboozi kubeera obumu nti kati bwegamba nti kale tugenda kubeera mabega woono banoono eddoboozi libeera limu and I remember at some point baleeta omuntu awo naye nga ne support of the opposition and trust put in that person yali ntono nnyo era olaba abamu you know yeah so because at the end of the day bw'otuuka mu parliament bali balina the numbers so probably tuteekeddwa okuteeka obwesige bwaffe mu muntu out of conviction but also you should be ready as the opposition addressing if this person messes up abantu baba criticizing an opposition also gitwaliramu so nga probably had small numbers currently as we speak Gyenvudde Ssenyonyi would be the best candidate for speakership if there were no political parties because besides his objectivity alowooza nnyo obaolyawo ne ku ggwanga lye nti bwe tuba tunoonya muntu agenda kutuwa accountability really bw'oteeka Gyenvudde Ssenyonyi n'ogaa nti tumutadde awo for speakership n'abenarem balaba material but because of the politics, because of the political parties and so on, probably we are where we are right now. So kyansonga nnyo ffe okutunuulira ensonga ng'abatazitunuulira butunuulizi naye ng'abafaayo ku ggwanga bitegenda ofaanana emyaka 2-3 mu maaso okuva kati. Nalabyeko ko abantu tubayite ba critics abawa endowooza yaabwe ku enzirukanya ya ggwanga nga bagamba nti tebalaba nsonga lwaki omuntu bamulinda na accumulatinga ebyobugagga byonna ebyo paka ku ntuuko y'obulamu bagamba kakati tusoke tunoonyerezeeko ebintu bino yet nga bw'ogambye tuzenga tulaba even loopholes and everything in the system but now moving forward waliwo golooza waliwo impartial kind of judgment where kati tulana ndutu uye bamusalidde ne ate yaliko n'abalala even before era wono n'abantu abalala betulira naye omuntu omu akatimba gwe kakwata anti obudde bwabwe tebunatuuka kebulikeera ku macanga bayimiridde mu kkubo ly'omusambu abajja gulaba otyo obudde tebunatuuka obudde bwabwe tebunatuuka Speaker waffe abadde n'obudde bwonna okutuusa lwe yayimiridde mu kkubo ly'omusambwa ne mugamba ava mu kkubo lyaffe so anytime you will find yourself in conflict with the people with the powers that be ogenda kwesanga mu mbeera y'emu lwe batandika okunoonyereza yabbako ddi ku mabaati mpozi yakola ki wano kubanga twagala oleme kuyimirira mu kkubo lyaffe so it is just a matter of time. There are very many people that have not been talked about, but when the time kubanga kino kigenda kiri omu ku omu. You have seen how they take their own now. System etandise okulya abantu baayo from nowhere ati newagundi bamututte. Naye olw'okuba tuli b'amazima na bwenkanya nga batwala ab'NUP ne twogera era wagenza okusanga amaloboozi gaffe gakyaliyo nga tugamba abantu be baatutte babakole ki babate era babakomyewo
It is so important obutabaamu na kyekubira naddala ffe abali ku ludda oluvuganya nti tulina abamu mu ludda oluvuganya tulinamu abaana n'ebyana. No, at the end of the day bwe bakeera ku makya ne bakukwatako nga bakunyigiriza mmanya bumanya bwe bakuvaako nze neyibawo baddako nze. So the problem is most times abantu baffe basirika nga balowooza bino ebintu biddukawo ku NUP be bakyasinze obubi be bakyasinze balina n'effujjo n'ebifaanaganako bwe bityo. Naye olunaku bwe bulikeera nga bukutuukiridde nange yandibadde akwogerera bandibadde bantwala dda. Martin Nimola yali very clear ng'agamba Hitler yali amaze okutta abantu naye bamutuuseko okumutta n'abagamba they came for the socialists. So I did not speak out because I was not a socialist. They came for the communists. I don't speak out because I was not a communist. They came for the Jews. I did not speak out because I was not a Jew. They came for the trade unionists. I did not speak out because I was not a trade unionist. Now they have come for me and there is no one to speak out for me. Nti gwe buli w'osirika ng'olaba abantu abalala babanyigiriza bagenda okutuukako nga n'abandi kwogeredde tebasobola kubanga bo babamaliriza dda. So tokikkiriza kweyongerayo. Bw'olaba banyigiriza neighbawo yimirirawo ng'olaba obulamu bwe buli mu mbeera ey'okunyigirizibwa n'eddembe lye oyogerere ng'obudde bukyali. Bwe banaagenda okutuukirako ng'oli oba oli awo bamwesonyi oba oli awo n'obutakutuukako nga tomaze okukinyigiriza ku mbeera eri eyakitandika. Okay, abavubuka tulabanga ennamba yaabwe kugenda nga tebalina mirimu. We see 40% of young Ugandans, they don't have jobs. Embeera yaabwe gye bayitamu nayo enyigiriza bye bayitamu okusomooza nako kungi. Mu ngeri gy'ogenda okubeera nga oteeka essira mu bintu bino kuliko ko abavubuka. Simanyi strategy ky'oba gy'ogenda okukozesa kuyambako abantu bano. Of course abavubuka baffe biggest population gye tulina kati mu ggwanga lyaffe over 21 million on the 40 what? 47 above. Omanyi eggwanga lyaffe zibuzibu. Batuga 45 ogenda okulaba nga 46 and a half. So you're going to find that a bit, being that we are the biggest population, it would require us to think about kubanga bwe tubanga ffe abasinga obungi ate nga ffe abasinga obuto kitegeeza life span yaffe ekyali waggulu. Bwe tuba bakufaayo nnyo ku bavubuka bano tuteekeddwa okwenyigira ennyo mu ngeri gye tutuusa obuweereza ku bantu baffe, because through this we'll find we are talking about we're talking about the roads, we're talking about the hospitals. Abavubuka baffe, many of them are neat. They are not employed, they are not educated, they are not in training. Naye ate mbana abavubuka bw'osubira bani abagenda okulaninga eggwanga nga tobasomesezza. Nelson Mandela yabagamba, if you want to have the next generation, educate them. Naye ate tulina ne numbers zikyasinze obungi nga nabo balaba either they are dropping out of universities, secondary schools and so on. Plan ki eya government eri abavubuka bano? So we think abavubuka baffe bateekeddwa first of all okuba involving ennyo mu mbeera ey'okubasomesa, mu mbeera ey'okuba educating. It's not about skilling them. Si buli omuntu mu nsi munagenda surviving out of okwambala kakofiira ka degree naye yatasobodde kutuukawo. There should be a plan. Okusamba ekyalani okukola cake teweetaga kubanga oyambadde akakofiira ka degree. It requires commitment. Waliwo wengenda okumanya, waliwo wengenda ogenda nfune skill, and at the end of the day I can earn something at the end of the day. It helps you to decrease on the crime rate eri mu ggwanga. It helps you working on the employment. You can't employ people that are not educated. Abaana batwale mu ssomero basomesa obawe skill. Togenda kujabuzi bino bye tugamba tubaweeyo ssente, tubaweeyo ez'emyoga, tubaweeyo eza PDM, tubaweeyo entandikwa nga tobasikirize kubanga era ne bw'onaazimpa ssente nga sirina skill, amazima ga Katonda ngenda zikwatako mpolampola nzire paka bwe ziggwawo. We should focus much. Abaana bano baba bagenda okubeerawo emyaka n'emyaka maaso tukoze tutya okulaba nga tubasomesa okubaako ne batuuka. Ekyokubiri, tuteekeddwa okukomya. Tuteekeddwa okulowooza ennyo ku bantu abatulonda nga tetubalowoozaako ng'abalonzi, nga tubalowoozaako tubamala okutulonda amalwaliro ge bagenda ogendamu gagenda kufaanana gatya. It's not about them being voters, it is about the health of the voters. Kubanga bamala okulonda ne baddayo ne bafa era nakyo tekirina makulu. Oba singa oli alemererwa okujja okukulonda olw'okuba ulcers zimulumye ku makya nga tosobola nafuna ddagala lisookerwako, ekyo nakyo tekirina makulu. So
tuteekeddwa okulowooza nnyo ku bantu abakirira ku makya ne batulonda nga abantu baffe nga tetubalowoozaako mu mbeera ya bululu nga tubalowoozaako mu bulamu bwabwe okusoma kwabwe embeera yaabwe gye batambuliramu sente zino ze tubawo obuwi omuntu bw'osinga nkuwaka kadde olunaku olwaleero otandika ebizinesi okusooka ddala oyinza obutagitandika naye oyinza okuba naakakakuwa omwana n'omulwaza nga teyeetaaga kakadde kenkuwadde nga yeetaaga kamu kitundu ate nno nakakadde nga katuuseeyo naye ate waliwo ogamba nti musayini nga kakadde kankuweeko enkaaga so at the end of the day buli omu loopholes eziri mu system awo zeetaaga kuba nga ziggalwa abantu baffe bakole ki bayambibwe good government tegaba bugabi ssente kubanga kitegeeza ffe nga ba citizens otutadde mu mbeera ya kusabiriza paka nti for something to be done nasooka kusinkana mukulembeze wa ggwanga tuteekeddwa okuteekawo avenues titeweetaaga kujja kunsaba weetaaga ogenda okole obeeko gwe kyeweegattako we cannot be beggars ensi kati edduka speed abaana baffe baba bagenda competinga katale akali national oba international ng'eggwanga in the next 10-20 years tuteekeddwa basikiri nga basobole okukompitinga in the current AI computer ne materials ze tuyina naye tetuyinza kubanga ddala twagala abaana baffe bakompitinge mu katale k'eggwanga kano nga bw'okalaba oba n'amawanga amalala agatulinaanye nga bagenda kuba basurvivingira mu kubawa kuba tugenda tuukayo nga kifo ky'okuteekayo skills zaffe ne talenti zaffe era basaba busabi ate era ne research nayo etulaga nti by 2030 70% of the jobs around the globe zijja kuba zeetaaga technical skill bw'oyinako naawe ekyomanyi naye ate so kati tumaze okukitegeera nti that is what we need by 2030 kati enteekateeka eriwa kuba ffe abasaba tugenda omuvubuka agenda kusaba sente paka ontegedde bulungi but it is upon you okusinga okumuwa ekyennyanja omuwe eddobo omuyigirize n'engeri gy'agenda okuvuba so we need tulina okutandika okulowooza ku bavubuka abaffe ng'obudde bukyali emyaka gino etaano gigenda otuyitamu nga our people upskilled nga basobola okubaako ne kyebakola nga bwakwata kompyuta tegiraba ng'ekintu ekipya but guess what mu constituencies zaffe waliwo n'amasomero nga tegalina na kompyuta nze gambye Mukono South ewaffe ososanga sinana ya gavumenti yokka nagali private nga kompyuta tegaliimu abaana baffe betufiirwa amasomero bangi nsiba ngamba abantu ewaffe Mukono South abaana 3,500 every year bagwa abaana 2,500 every year bagwa 3,500 primary 2,500 secondary we take a few to university level I'm one of those privileged few I can say that go to university but I can really tell you nti abaana bano bwogata 3,500 ne 2,500 abaana kakaaga for 5 years tufiiriddwa abaana emitwalo egi that is Mukono South tetunagenda mu north tetunagenda mu municipality tetunagenda nakifuma tetunagenda mu bitundu bya ggwanga byonna but imagine if we lose such numbers in what we call Kampala metropolitan Mukono South now think about abaana abali e Karamoja kuba ffe tulinaanye ekibuga ekikulu ssebe ekya Uganda Kampala nezo ze namba zetufiirwa kati ate bali abali eri waggulu Mukono South tulina ekitundu bakiyita Mpunge whereas the other tekirabangako masannyalaze bukyanga Katonda atonda Adamu ne Eva gombolola ddamba otegedde bulungi naye ate kirinaanye amazzi nti someone can actually cross from Kalangala to Mpunge ontegedde bulungi either to rest or to do anything we are in Kampala metropolitan and the privileges tetunazifunanga ffe abalinaanye ekibuga ekikulu tukirinaanye tetulina masannyalaze tetulina amazzi mayonjo abaana baffe tebasoma health center ziri mu mbeera mbi ekatosi tosobola sangayo health center ffe teriiyo naye nga abantu balwala buli lunaku mu constituency yange mulimu ebizinga by'ekkoome abakazi bazaalira mu binaala nga bagenda okuzaala oluto ne lumusukkako enkuba etonnya n'azaala wakati mu nkuba nga bali ku mazzi bamutwala mu ddwaliro so such things are happening and we think ffe tulowooza ng'eggwanga tuteekeddwa okulowooza ennyo ku bantu bano okubaako ne kye tubakolera because basasuzi ba musolo exactly nti omuntu bw'okeera ku makya amafuta bwe galinnya ennakisunga amafuta bwe galinnya ekisoga ntenjeru bwe galinnya n'ekkooma eri mu bizinga it is all the same ffenna tusigala omusolo tugukola ki tugusasula I think it is very important ffe ng'abakulembeze it is entirely upon us okulowooza ennyo ku bantu baffe be tukulembera n'obulamu bwe balimu bwe kitaba ekyo tugenda bafiirwa
abantu baffe bagenda tugatuuka ekiseera nga twetaaga abantu abali skilled, abantu abasobola otwala eggwanga maaso nga tebakyasobola kubeerawo, kubanga ekiseera mwe twali tuteekeddwa kikolera twali tuli mu kwerumangana, twali tuli mu kwegoba around, and we left the masses to themselves. Era ndabanga that's too much damage. Sure. Kubeera nga waliwo a certain part of the population etasomeseddwa, wagambye abali not educated, tebali mu training, tebalina mirimu, kati awo ani agenda okuyamba. N'abantu betuwa obuvunaanyizibwa nti kati ono tumwesize agende atokiikirire aweeyo endowooza zina kindi ezigenda okutuyambako okuleeta enkulaakulana wano. Ebigenda maaso of course mu ggwanga byo bingi, naye corruption wagambye nti systems zo zeyongera okukola, amateeka wegali naye gakola. It actually seems like nti osobola okubba nga bw'oyagala singa oba tukuttemu singa tetukusanze. It cannot be like that. That is what is currently. Exactly. Nti eggwanga osobola okubba nga bw'oyagala singa tuba tetunnakwetaaga. Ontegedde bulungi. Nanita n'agamba nti omanyi nga omwana wanakola ensobi nti kangeza abbye naye n'omuyita n'omugunjula otuyii katono n'omugamba kati toddangamu. Nti lwe tunaaba tukwetaaze lwe tunoonya biki bye wabba. No, it should be very hard for people okukwata mu ssente z'omuwi w'omusolo. What is making it hard? We should make it hard. Omuntu nga bw'ozikwa omuntu okutuuka okukwata mu ssente z'omuwi w'omusolo ng'olina okonsideringa nga ne bw'ozisanga oganzitwale oba nzireke. Not automatic. Kubanga because omanyi consequences. Tusokuga nti bw'ozikwata you either ozza times 3 ne tukusiba emyaka 2 n'otaddamu na ku appearing on any public service oba okubeera civil servant ewantu wonna. Tulina okuteekawo ebintu ebyo kubanga kankubuulire bw'otabiteekawo omuntu yenna bw'azisangira agenda kuzikwatamu without considering ki ekigenda okuddako. Agenda kakasa bukakasa tebamukola ki tebamukutte. Ate si kubasonyiwa. I don't think okusonyiwa ko kugenda kuyamba. Exactly. So if we are headed there as a generation nti you're only corrupt only if you're caught, kigenda kutuleetera abantu okunoonya because systems will have loopholes. Abantu banoonye loopholes eziri mu system bo bakwate sente bakole ki batwale. Kituteeka mu mbeera embi. N'ekyokubiri, we should cease just to talk about patriotism. Okwagala eggwanga tekuteekeddwa kulabibwa mu kwogera nnyo na kuleekaana nnyo. Okwagala eggwanga kuteekeddwa okulabibwa engeri gye twagalamu eggwanga lyaffe n'abalirimu. That it's not actually about you. It is about the health of the people. It is about the education of the people. If you're really patriotic enough, you should be investing in what this country ofaayo nnyo ku ggwanga nga bwe ligenda okufaanana emyaka 2-3 mu maaso. N'olw'ensonga eyo olw'okuba emyaka 2-3 mu maaso wateekeddwa okubeerawo abantu nga balamu era nga basomye. Yours should be investing in that. Olwo lwe tulaga nti eggwanga olyagala. Si kulyogerera ng'eno bw'okwata mu ssente z'omuwi w'omusolo eno bw'ogaffe eggwanga. Because at the end of the day you are beneficiary. So but beneficiaries ba corruption bagenda kuvayo fe gwanga tulikola ki tulyagala, but at the end of the day you're denying even the next generation the list of education they can have. Ngatumaliriza honorable. Tulaba omubaka wa parliament aina allowances nyingi nnyo ng'oggyeko bino ebya medical, aina iPad ya bukadde 2.5 medical gwe ne family eyo yonna yonna oba muyina abantu bameka bonna bagenda bajja. And then n'emmotoka bukadde 315 ng'olowooza bisaanye ekyo kisaanidde oba kuba kugalabanja ssente z'amuwi w'omusolo onoozikiriza ye? Okusookera ddala nti bw'omala okulayira oba ozikkiriza. Okusookera ddala oba osazeewo nti I'm going to be part of the beneficiaries of members of parliament ne incentives zonna ezibagoberera. But also ekyokubiri ffe twandibadde na buzibu. You see the whole problem nti neze tuyise okukola emirimu gy'abantu najjo tegikola kigiteekeddwa kukola. Ontegedde bulungi.
nti of course naye nti ne sente soko kasi ninyo nti ne sente zetuyisa mu budget ez'enguudo n'amalwaliro n'amasomero nazo tezikola mirimu gye ziteekeddwa kukola. So people at the end of the day bwe tu receiving zino sente, it's not actually about us. Kube enkeera ogenda kufuna omwana nga mulwadde nga si wuwo ogenda kufuna abaana nga tebasoma. At the end of the day kisigala erifa abakulembeze to pick money from what is called to be part of the MPs allowances and so on, okuyamba abantu bali kubanga neezayisibwa okubayamba nazo tezikola mulimu gwazo. Okay. You've answered it well. Kati abantu abalaba nga bagenda mukulayira bakyala baabwe n'abaana baabwe kati gwe abantu badde bapeeza ono message nga bagamba omukyala abange temwabalaba mwalaba kabulakaawo onayo ovunanyizibwa weyongerako ddi omukyala bonna abantu bajja kwegamba tujja mukubanja myaka egyo atukubanja omukyala gweddaawo. Anyway, tukwagaliza bwanguzi bwerere. We'll be behind the scenes supporting and also tubataddemu obwesige nti mwe abagenda okuweereza eggwanga mulijje weriri mulitwale ku maaso. Kale katusibule abantu baffe mu second mu just mwebale nnyo mwebalire ddala abantu baffe abantu benakisunga Kome Empunga Empata Katosi Town Council Kisoga Ntenjeru mwebale kubeera nga kwemuli Abannayuganda mwenna njagala okusembyayo obubaka buno ti obudde bw'ekiseera kye twagala kituuke bunaaba butuuse era bujja kutuukirira. Bayibuli egamba when the time is right I the Lord shall make it happen. We can't wait. Mwebale nnyo bali NTV Spark TV control room na mwebale nnyo Bio Oil Rose from Uganda Fit Food. Thank you so much for being part of the show. Mukama abanjagalire mwendaba.